Numerous stories have been told in different ways about the ever-growing KIBERA. Mary's story is one of hope against hope. Having survived an accident that saw all passengers on board die, her limp reminds her of how close she was to death. Sasa sikujua kama nilipatia njia ya ajali ama ni bwana ndiye alileta. Sikukuwa na mafikiria ama ni mume ndiye anaweza leta. Thick skin and a bold heart have seen her through more difficult times. Sasa hapo mzee vile aliniwacha, alienda kwao, akaenda kauza samba. Sasa vile aliuza samba, nimeshindwa pale nitaenda na watoto. This was after she tested HIV positive back in 2004. Now a widow at 43 years, 5 of her children is what she depends upon and lives for. Vile nilienda clinic ndio walinipima wakakuta kama mimi niko positive. Hata mtoto mwenyewe alikuwa positive, baadaye akarudi akatana. Among HIV positive women in Kenya, cervical cancer has the highest incidence of any secondary disease. Her firstborn daughter succumbed to AIDS, leaving behind one child that is under her care, but she can do very little to save them. 2 years back, she was diagnosed with the 2 death-leading female cancers. Nilisema tu vile nilirudi kwa nyumba nikaeleza watoto yangu, mimi sahihi tena wamenipima niko na kansa ya matiti na ya tumbo na vile inaua watu hata wadosi. Na vile hata mimi sina chochote. Sioni kama sasa nitaishi na nyinyi. Naona tu nimesaa kufa. Sasa mtoto wangu yuko ya mwaka 7, kanieleza mama hapana usiseme hivyo. Ukikufa sahi nani atatulea na unaona wewe ndio unatulea. But surprisingly, she has not been on any treatment except for Septrin, a drug that is used as a first-line defense to boost the immune system. According to scientists, people infected with HIV are largely at risk of some types of cancer compared with uninfected people of the same age. A diagnosis of any of these cancers marks the point at which HIV infection has progressed to AIDS. People infected with HIV are at least 5 times more likely to be diagnosed with cervical cancer. Sasa kupitia hayo nimechukua ni kama sasa ni mzigo yangu, hakuna mwenye nitapatia juu vile niko naye. Nilisema hata nikiweka mafikiro nyingi na sina pesa sitaweza. Mary, who takes up any odd jobs around Olympic Estate in KIBERA, cannot cater for her medical expenses despite Kenya's biggest referral hospital being a few kilometers away. Juu hata hao watoto wangu wakubwa au wakwenda shule. Wako tu hivyo. Sasa mwenye wameenda shule, sahi ndiye ako form 2, hata sahi hajaingia kwa shule juu ya school fees. Mmoja ndiye alifanya 8. Niko na yeye. Bado sijui pale Mungu ataniweka na yeye. Kama ataenda shule ama hataenda, nimewachia maneno yake kwa Mungu. According to recent statistics from the UN AIDS and World Health Organization, Kenya ranks 4th worldwide in HIV infections. Women make the larger number of the 1.6 million Kenyans estimated to be living with HIV. Though Mary admits she hasn't come across other positive women with cancer, we did come across a few who are not willing to speak for fear of what the public will say about their status. Henry Minor, GBS News.